Yeah, good evening, guys. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yeah. Yesterday we have discussed about few things, basic things we have discussed. What we have discussed yesterday? What is a software testing? So what is a software testing? Under software testing, we have to find out a defects. Okay, how do you find out a defects? Under application, they will give the one of the application. Based upon the application, we have to find out a defects. How do you find out a defects? If expected value and actual value is mismatch means, then that is called as a defect. Yes or no? What is meant by defect, guys? If expected value and actual value is not matched means, then that is a defect. Yes. What is an expected value? Suppose you are going in one of the bus. Okay, you want to reach one position, but you did not reach that position. Then that is not as expected. Yes or no? Guys, understanding what I am saying? Yes, sir. Suppose I will give in application related example. Suppose here valid username I have entered and valid password also I have entered, and I am clicking on sign in. But unfortunately, it is not signing. Then that is an issue, right? Yes or no? Both is valid, but it is not. I am not able to sign in. Then that is a invalid. Okay, expected value is it have to log into the application, but if I entered valid username and valid password also, I am not able to enter. Then at that time we have to raise a defect. What is meant by defect? If expected value and actual value is not matched means we have to post a defect. How you are post a defect? How you are going to post a defect? By using one of the tool. We have to use one tool. That tool is nothing but separate different types of tools are available in the market. What are the different types of tools? By using Bugzilla, Track Plus, or Jira. By using these tools, you are going to post a defects. Okay, I will tell in the upcoming sections how you are going to post a defects. Okay, what is meant by project? Project is nothing but which is used for specific customer. Okay, which is used for specific customer. Coming to the project is nothing but which is used for multiple customers. Okay, what are the different types of products we are having? Suppose one company is having Tata. Okay, my company name is Tata. The Tata company is having different types of products like Tata water is available, Tata salt is available, Tata motors is available, Tata electronics is available. Different types of products is available. Yes or no? Suppose project is nothing but Tech Mahindra. Take one of the company as Tech Mahindra. Only it is organizing only IT sector. Yes or no? Guys, understanding? Guys, అర్థమవుతుందా? ప్రాజెక్ట్ Yes, అంటే sir. ఏంది? Yes, sir. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కస్టమర్ కి యూజ్ చేసేదాన్ని ప్రాజెక్ట్ అంటారు. సపోజ్ టెక్ మహేంద్ర ఉంది, ఓన్లీ ఐటీ సెక్టర్ వరకే వర్కౌట్ అవ్వద్ది. కమింగ్ టు ప్రొడక్ట్స్ అంటే మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒక కంపెనీ ఉంది అంటే మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ టాటా ఉంది, టాటాలో ఏమేమి ఉన్నాయి? టాటా వాటర్ ఉంది, టాటా సాల్ట్ ఉంది, టాటా మోటార్స్ ఉంది, టాటా షేర్స్ ఉన్నాయి, టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అలా డిఫరెంట్ టాటా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, టీసీఎస్ ఐటీ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి, టాటా మోటార్స్ ఉన్నాయి, కార్స్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఐపీఎల్ లో కానీ స్పాన్సర్స్. ఎస్ఆర్ నో? అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ది ప్రోడక్ట్. అర్థమైందా అండి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్, రైట్? Yes, sir. Okay, what is quality? But suppose you have verified completely application, but the client is not satisfied, then the quality is not good. Yes or no? మనం దేని క్వాలిటీ టెస్ట్ చేస్తున్నాం? అప్లికేషన్ లో ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా ఉండడానికి మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సపోజ్ ఏమైనా అప్లికేషన్ లో ఇష్యూస్ కానీ ఉంటే దట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఎస్ ఆర్ నో? మనకి దేనికి పే చేస్తున్నారు? ఏం ఇష్యూస్ లేకుండా ఉండేదానికి టెస్ట్ చేసేదానికి మనకు మనీ పే చేస్తున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో వీ షుడ్ నాట్ మిస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఏమైనా ఇష్యూస్ కానీ క్లయింట్ కానీ చిక్కితే
ఓకే, సివియర్ గా ఉంటది. ఓకే, డోంట్ మిస్ దోస్ థింగ్స్. వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. క్వాలిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. అప్పుడు ఎప్పుడు కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవుతాడు? ఎప్పుడు కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవుతారంటే మనకు అప్లికేషన్ లో ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా ఉంటే కస్టమర్ అన్నది సాటిస్ఫై అవుతాడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, క్వాలిటీ అంటే ఏంది? కస్టమర్ సాటిస్ఫై చేసేదాన్ని క్వాలిటీ. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై టు ది కస్టమర్. ఓకే, అవర్ మెయిన్ టాపిక్ ఈస్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది? టెస్టింగ్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్. హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంది? మాన్యువల్ గా మనం టెస్ట్ చేయాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ manually. Okay, with the help of human interactions. By manually I have to create each and everything. Yes or no? Here I want to create each and everything. Okay, I am just clicking on saving. If suppose I want to upload a file, how I am going to upload? We have to select this one. I have to upload one of the file. Okay, these are the manual process. Yes or no? With the help of human interactions I am performing these all activities. Yes or no? Coming to automation, with the help of some software tool, we are going to perform those activities. That is called as automation testing. What is automation testing? Testing of an application with the help of some automation tool. Yes or no? Guys, understanding? Yes, sir. Okay. What is manual testing? Testing of an application with human interaction. That is called as manual testing. Coming to automation testing, testing of an application with the help of automation tool. That is called as automation testing. Guys, clear? Yes, sir. ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే అడగండి. Okay, if anyone is not understanding, please ask me. Okay, after that today morning I have discussed one of the topic that is called as SDLC life cycle. What is meant by SDLC life cycle, guys? SDLC stands for software development life cycle. Coming to this life cycle, we are having 7 phases. What are those 7 phases? Requirement gathering. Here we are having how many phases? We are having 7 phases. We are having 7 phases. Okay, what are those? One is requirement gathering, analysis, design, coding, testing, implementation, and we are having last one is support and the maintenance. Clear? How many phases we are having? Guys, this is a 7. definite interview question. Why I am saying this many times? Please listen. This is a definite interview question. SDLC or STLC, any one of the life cycle you are going to face in an interview. Okay, STLC gani, SDLC gani. What is meant by STLC? STLC stands for software development life cycle. Coming to STLC stands for software testing life cycle. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఖచ్చితంగా ఒకటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెన్ బై STLC? నౌ ఐ am telling about STLC. SDLC stands for software development life cycle. In this space, in this life cycle we are having 7 phases. What are the 7 phases? Requirement gathering, analysis, design, coding, testing, implementation, and we are having support and the maintenance. Okay, what is the first stage? Requirement gathering. Who will gather the requirements? What is meant by requirement gathering? Suppose we have to gather, okay, we have to collect the requirements from the customer. Who will collect these requirements? One of the Business person. One of the person. That person called as BA. Business Okay, analyst. BA is nothing but business analyst. Analyst. Okay, okay, just to remember these words, guys. In your IT organization, like this of kinds they will use. Okay, BA, BRS, SRS. Okay, okay, another name for defect is, what is the another name for defect? Issue. Yes or no? Issue. Another name is Bug. bug. Anything same only, don't confuse in interviews. Defect also. Yeah, defect, another name is bug, another name is
issue. Anything same. Is it clear? Bug Yes, అయినా sir. అంటారు, defect అయినా అంటారు. We can say it as issue. Okay, anything same. Okay, don't confuse in interviews. Entry point of time lo confuse avvadanni. Okay, now we are going for requirement gathering. Okay, first of all, we have to collect the requirement. Based on the requirements only, we have to design, we have to develop, and we have to test an application. Yes or no? Based on the requirements only, the design team will design an application. Based on the design team, the developer will develop the code. Based on the design and coding part, we will test an application. Yes or no? First of all, to do those things, we have to collect the requirement. Who is going to collect these requirements? BA. BA stands for business analyst. Business analyst will collect the requirement and he will prepare one of the document. The document name is nothing but BRS document. What is the document name? BRS document. What is meant by BRS document? Business requirement specification. Okay, you no need to bother about this. Just you have to remember who will prepare this document. Business analyst will prepare this document. Okay, based on this document, this is a high level document, guys. Okay, BRS is a high level document. Based on this BRS document, the system analyst will divide these documents into different types of parts. What are the different types of parts? For designing part, they will split into one requirement. For development, they will give another requirement. For testing, they will split into another requirement. Who will do these things? One of the system analyst. System analyst will split into different types of SRS document. What is meant by SRS document? System requirement specification documents. అంటే డిజైనింగ్ వాళ్ళకి సపరేట్ డాక్యుమెంట్, డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకి సపరేట్ డాక్యుమెంట్, టెస్టింగ్ వాళ్ళకి సపరేట్ డాక్యుమెంట్. Guys, understanding? Yes, sir. Okay, what is meant by requirement gathering? Requirement gathering లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు క్లయింట్ సైడ్ కి వెళ్ళి రిక్వైర్మెంట్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ కలెక్టింగ్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్, he will prepare a BRS document. Based on the BRS document, the system analyst will divide into different types of documents. What are the different types of documents? Designing document, development document, and the testing document. Okay, these three documents who will prepare? System analyst will prepare. Okay. After that, second part is analysis. What you are going to analyze? These three documents we have to analyze. Okay. You are a tester. You no need to analyze these two documents. Yes or no? Only one testing document have to analyze. Coming to development, development will analyze only design document, development document. Coming to design team, only he will concentrate on designing document. Yes or no? Yes. Okay, that thing will comes under analysis part. Okay, coming to third one is designing team. Yes, bro. 9 కల్దాం 9 కల్దాం ఈ రోజు. సార్ నువ్వు వెళ్ళేసి వచ్చేసి అదే నువ్వు వెళ్ళేసి వచ్చేస్తా. Coming to designing document, it is divided into two types. What is Sir, analysis ఇంకొకసారి చెప్తారా? Yeah, okay. Second one. Yeah, I will tell అండి. ఇక్కడ మన సిస్టమ్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్? డిజైనింగ్ టీమ్ వాళ్ళకి, డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకి, టెస్టింగ్ వాళ్ళకి సపరేట్ డాక్యుమెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ డిజైనింగ్ టీమ్ వాళ్ళు అన్నారు. ఆ డిజైనింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్, సపోజ్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది. ఓకే, ఐ విల్ షో దట్ వన్ ఆల్సో. సపోజ్ think this is a one of the document. Okay, this is a design document. Suppose think this is a design document. Okay, who have to analyze this whole thing? Design person have to analyze. Yes or no? He have to understand. Based on this design document only, he have to design. Okay, yes or no? Here what is the
part here. This is not a design document. This is a development document. You can think it as a development document. Suppose which format have to be in entire application. Date format have to be year, month, and date wise. Guys, are you able to see? This is a client side document. Guys, are you able to see, right? Yes, sir. Here, what format have to be in entire application? ఎక్కడ చూసినా ఏ ఫార్మాట్ ఉండాలండి? ఇయర్, మంత్ అండ్ డే ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఓకే, it should not be date, month and year. What format have to be? Client is asking first I need year, month and date. Okay, like this we have to analyze. Okay, first we have to analyze. After that he is going to prepare development. Okay, based on this requirement బట్టి డెవలప్ చేస్తారండి, కోడింగ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఫార్మాట్స్ ఏ ఉండాలి, ఇక్కడ ఫార్మాట్ టైప్స్ CSV ఉండాలి, టెస్ట్ ఫైల్ ఉండాలి, PDF సపోర్ట్ చేయాలి, ఎక్సెల్ సపోర్ట్ చేయాలి. కనిపిస్తుందా అండి? Yes, sir. ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ లో కానీ చూసినట్టయితే ఇక్కడ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్. Who will give this all things? Client will give. Okay, the file size also it have to be minimum 25 KB and maximum it have to be 8 MB. Who will give this all requirements? Client will give. Okay, if below 25 KB is there, you have uploaded below 25 KB, then if it is uploading means then that is an issue. Okay, below 25 KB తో అప్లోడ్ కానీ చేస్తే అది ఇష్యూ. అప్లోడ్ కానీ కాకుండా ఉంటే అది ఇష్యూ ఏం లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? అబోవ్ 8 MB తో అబోవ్ 8 MB కన్నా ఎక్కువ కానీ అప్లోడ్ చేస్తే అది ఇష్యూ. అప్లోడ్ అయితే ఇష్యూ, అప్లోడ్ కాకుండా ఉంటే నో ఇష్యూ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఆ ఫార్మాట్స్ ఏమేమి సపోర్ట్ చేయాలండి? JPG, టిప్ ఫైల్, PDF, PNG, దోస్ థింగ్స్ ఓన్లీ ఇట్ హ్యావ్ టు సపోర్ట్. XLS ఫైల్స్ అవి సపోర్ట్ చేయకూడదు. Okay, it should not support XLS files, those things. Test files, those things should not support. Guys, understanding? Yes, sir. Okay. అలా ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ we have to read this document. Okay, based on these documents we have to test an application. Okay, they will give KT also. Okay, if you are not understanding anything they will give the KT also. Okay, you no need to worry. Now clear? What is analysis? We have to analyze the documents, required documents. Suppose if you are a tester, the testing documents we have to concentrate. What are the testing documents, guys? Test plan, test scenarios, test cases and defect reporting. Okay, I will tell in upcoming lectures how to do those things. This is completely belongs to which one? Development related thing. SDLC stands for development related thing. Okay. Our part will come under STLC. STLC stands for software testing life cycle. Okay, మన part STLC తో begin అవ్వద్ది. Okay, here just for analyzing కోసం. Okay, just understanding కోసం మాత్రమే ఇక్కడ అనలైజ్ చేస్తాం. Clear? Any more doubts? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? No doubts. Yeah. Coming to designing. Who will design, guys? Designer. Designer will design. Developers. No. Developers only. Developers Developer. only. This is called as a front-end developer. Okay. Here designing part comes under front-end developer or designing team also you can say. Okay. దీనికి separate గా మళ్ళీ separate team ఉంటారండి. Okay. Those are called as front-end developers. How they will develop? Based on HTML, CSS, JavaScript, those things. Those are comes under front-end developers. Okay. ఆ డిజైనింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి? డిజైన్ చేస్తారు. మన లోగోస్, ఇమేజెస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ డిజైన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ లుక్ అండ్ ఫీల్. ఓకే, ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, ఈ సైజే ఉండాలి, ఈ సైజే ఉండాలి. ఇక్కడ యాక్షన్స్ అన్ని ఎవరో పర్ఫార్మ్ చేస్తారు? వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అండ్ క్లికింగ్ ఆన్ సైన్ ఇన్. ఇఫ్ యూ గివ్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్, valid password and if I click on sign in, it have to log into the application. Those all things who will give? As a backend developer based on Java, C#, Python, those people will develop this thing.
Guys, understanding. Just designing part only designers will do. How they will design? Based on HTML, CSS, those things. Guys, understanding? Yes. Okay, how they will design? Let me show you. Width and size also they will concentrate. Okay, it have to be complete width and color. What is the complete height? 45 pixels. Okay, this also it have to be 45 pixels. Email ID is 45 pixels. Coming to password also, it have to be 45 pixels only. Have you observed, guys? Yes, sir. This is belongs to password field. Okay, what is the password field? Height is 45. Front size is 15 pixel. Okay, border is solid. Okay, coming to username. Here also you have to observe. Here what is front size? 15. Height is 45 pixel. And it is a solid. It have to be complete application. It have to be like this only. Yes or no? Those all things will concentrated by designer. Guys, understanding? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In designing also, it will be two parts. One is high level design and second one is low level design. High level design is nothing but outlook of an application. మనకు బయట ఎలా కనిపిస్తుందో దాన్ని అవుట్లుక్ అంటాం. కమింగ్ టు ఇన్నర్ లుక్, దాని లోపల ఏం కోడ్ రాస్తున్నారు అన్నది ఇన్నర్ లుక్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్నర్ లుక్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? Yes, sir. Okay, this is nothing but inner look. Outlook is nothing but what we can see the visualization. That is called as output. Okay, outside ఏమొస్తాయండి? ఈ ఫ్రంట్ సైజ్ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? If I give here as a 50 pixel, we can edit also. Okay, but if I click on refresh, it will refresh. See now, see how much height it can? 60. If I give above 90, how much it can? It is increased. Are you able to see? If I click on refresh, it will become normal. Yes or no? This is outlook. Guys, understanding what I am saying? Yes. Okay, inner look is based on code. Outlook is what you are seeing. That is called as outlook. Clear? Designing part. Here it is divided into two types. One is high level design and second one is the low level design. High level design ante manaku outlook of an application is called as high level design. Coming to low level design is nothing but inner look of an application is called as low level design. Clear? Any more doubts up to here? No. Okay, after next phase is coding. Okay, once designing is completed, the developers will develop the code. Okay, once this all thing is completed. Okay, here if I give valid username and valid password, it have to sign in. Who will develop this all things? As a developer will develop. If I give invalid username and valid password and I am clicking on sign in, it have to log in or it should not log in? Should not log in. It should not log in. Those all things will concentrated by developer. Okay, actions. This are comes under actions. Okay, actions అన్నది ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తారు? డెవలపర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. క్లియర్ గైస్? అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? Coming to testing. After designing team and coding team is completed, మనకు బిల్డ్ అనేది ఇస్తారండి. ఓకే, సపోజ్ one of the future. Okay, one future is completed. They will deploy the build into SIT server. SIT server is nothing but QA server. Okay, another name is testing server. Remember these words. Okay, in which server we are going to test, guys? We are going to test under QA server. Developers will work on dev server. Okay, our clients will work on production server. Guys, understanding? Hello. Hello. Understanding? See, మనకు ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్? సపోజ్
మనకు డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ ఉన్నారనుకోండి, అవి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆఫీస్, ఓకే, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు సపరేట్ సర్వర్, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు సపరేట్ సర్వర్, డిజైనింగ్ టీం వాళ్ళు సపరేట్ సర్వర్. ఓకే, సపరేట్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ఏ in which server? App 17 server. Are you able to see which server, guys? This is App 17. App 17. Suppose I want to use another server. Apps 20 also I am having another server. Apps 20. We have to do apps 20. This is a one more server. Are you able to see? This is one server. This is one server. This is another server. Suppose I want to use another server. One more second. Suppose I want to use another server. My server is apps15.suchisoft.com. This is the another server. ఎందుకని ఇలా సర్వర్స్ పెడుతున్నారంటే లోడ్. ఓకే, అప్లికేషన్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ స్టేబుల్లో ఉంది. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ బ్యాంకింగ్ డొమైన్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ all are Telugu only, anyone English, those kind of things. Okay, no problem. See, if you are working on a banking sector, okay, suppose any new feature came, unfortunately that feature is not working. How much money will lose? Within a fraction of seconds we will lose lot of money. At that time what they will do, if organization is losing, then they will release old version. They will deploy old version. Guys, understanding? Hello. Yes, sir. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్ళారు, ప్రీవియస్ గా 5,000 విత్డ్రా చేస్తే 5,000 అమౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, కొత్త ఫీచర్ వచ్చింది. కొత్త ఫీచర్ వచ్చిన తర్వాత 5,000 విత్డ్రా చేస్తే 4,000 వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారండి, ఆ బిల్ ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ స్టాప్ చేసి ఓల్డ్ బిల్ డిప్లాయ్ చేస్తారు. గైస్, అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? వై? బికాస్ దట్ ఈస్ మనీ రిలేటెడ్ థింగ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? నేను 5,000 విత్డ్రా చేస్తే 4,000 వచ్చింది. ఎవరి క్లాస్? మన క్లాస్. మనం ఏం చేస్తాం, టికెట్స్ రైజ్ చేస్తాం. ఎవరికి రైజ్ చేస్తాం? బ్యాంక్ వాళ్ళకి రైజ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఆ బ్యాంక్ రిప్యుటేషన్ అనేది తగ్గిపోద్ది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఆల్ పీపుల్ విల్ క్లోజ్ దేర్ అకౌంట్స్ అండ్ దే విల్ మూవ్ టు అనదర్ బ్యాంక్. ఎస్ ఆర్ నో? కస్టమర్స్ అన్నది తగ్గిపోతారు, అవునా కదా? సో దానికోసం మనం డిఫరెంట్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది సర్వర్ లో ఓల్డ్ వర్షన్, దిస్ ఈస్ సమ్ న్యూ వర్షన్, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ న్యూ వర్షన్. నో అండర్స్టాండింగ్? దిస్ ఈస్ one of the server is having old version, one server is having some new features, and this server is having completely new features. Guys, clear? ఈ కంప్లీట్లీ న్యూ ఫీచర్స్ దాంట్లో ఇష్యూస్ వచ్చాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సమ్ ఫాస్ట్ రిలీజ్, అంటే ప్రీవియస్ గా ఏదైతే రిలీజ్ చేసామో అది మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సో విత్ ఇన్ 1 అవర్ లో మనం ఇష్యూ అన్నది రిజాల్వ్ చేసాం, అవునా కదా? ప్రీవియస్ వర్షన్ రిలీజ్ చేసి కస్టమర్స్ కి మనం సెండ్ చేసాం. ఓకే, తర్వాత ఇది న్యూ ఫీచర్ మీద వర్క్ చేస్తాం. ఎక్కడ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఏంది అన్నది మళ్ళీ వర్క్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీవర్ట్. Guys, understanding? Yes. Testing. After completion of designing part and coding part, we have to test an application. That is called as testing. Coming to implementation. What is implementation? Once all things is completed, okay, in local, in our environment it is completed, okay, we have to deploy the build into production server. How we are going to deploy? There will be a separate team. What is the separate team? Who will deploy this all things? One of the technical expert. He will deploy the build into the production server. Okay, means production server అంటే ఏంది, మన క్లయింట్స్ కి డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి? డిజైనింగ్ పార్ట్, కోడింగ్ పార్ట్, టెస్టింగ్ టీమ్ అన్ని ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఓకే, సపోజ్ థింగ్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ ఇండియా. ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రతి ఒక్క స్టేట్స్ లో ఉంటుంది. సపోజ్ అవర్ కస్టమర్ ఇస్ హ్యావింగ్ యుఎస్ వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి.
యూకే వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి, ఇండియా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లే స్టోర్. ప్లే స్టోర్ లో మనం ఏమైనా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ కానీ చేస్తే ఏమైనా ఫీచర్స్ అప్డేట్స్ వస్తే ఇన్స్టాల్ రావాలి, లేకపోతే అప్డేట్ రావాలి. అది ఏ స్టేట్స్ లో అయినా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. Okay, if I search on that application in any world, it is going to affect. Yes or no, guys? Yes, sir. Okay, if I click on install, it is going to install. If I click on update, it is going to update the new. Update. Okay, update ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏమైనా న్యూ ఫీచర్స్ వచ్చినప్పుడు అప్డేట్ వస్తుంది. Yes or no? If already installed that application means if any new changes comes, then it will come as a update. Is it clear? Guys, అర్థమవుతుందా? Understanding? Yes, sir. Okay. After implementation is completed means we will go for support and the maintenance. What is the support and the maintenance? If customer is facing any problem, if customer ఏమైనా ప్రాబ్లం కానీ ఫేస్ చేస్తుంటే అప్లికేషన్ లో, we have to provide the support and the maintenance. Who have to provide? As a tester, you don't need to provide any support. There will be the another team that is called as support team. Okay, another team ఉంటారు, ఆ టీమే సపోర్ట్ టీమ్. ఓకే, సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. I will repeat one more time. In SDLC, we are having 7 phases. What are those 7 phases? Requirement gathering, analysis, design, coding, testing, implementation, and support and the Support and maintenance. maintenance. Coming to first phase, requirement gathering. The business analyst will collect the requirements. Okay, Customer requirement. from customer onwards, business analyst will collect the requirements. Okay, based on that requirements, he will prepare the BRS document. Okay, based on the BRS document, one of the person, the system analyst, will split the documents into different types of parts: designing part, coding part, and testing part. Okay, who will divide these all things? As a system analyst will divide. Clear? Business analyst sir. will collect this document, and business analyst will collect the requirements, and they will prepare the BRS document. That is a high level document. Based on that high level document, the system analyst will divide into different types of documents. What are the different types of documents? Designing document, coding document. Coding Yes, is nothing but development document. Development. And testing document. He will split into different types of documents. Okay, what is the second phase? Analysis. Okay, we have to analyze those documents which is prepared by system analyst. We have to analyze. Okay, suppose if you are a test engineer, you have to analyze testing related documents. Okay, if you are a developer, you have to analyze what are the developed documents, what are the design documents. Suppose if you are a designer, you have to understand the design documents. Okay, what is this fourth phase? After designing, Coding. what is the Coding. sorry, we have designing, right? After analysis, we have Design. designing. Okay, who will design, guys? One of the team. Those things Design. called as designers, or they will called as a front-end developers. They will be the separate team. Okay, front-end developers or designers will design the application. Okay, how they will design? It will divide into 2 types. One is high level design, and second one is a low level design. What is high level design? Outlook of an application is called as high level design. Coming to low level design is nothing but inner look of an application is called as low level design. Guys, clear? Yes, sir. Coming to next phase, coding. Once design is completed means based on that design, the developers will develop the code. Okay, that is nothing but actions. He will give the actions. Okay, he will develop the code. Okay, for that designing. After designing and coding is completed means we have to test an application. Okay, whether it is working properly or not. If it is not working means we have to raise a defense. Okay, where we have to raise under this part. Once designing and coding is completed, we have to confirm the correctness of code. Correctness of code is nothing but
we have to verify the application is working fine or not. That is nothing but testing. Clear? Once testing is completed means what is next phase? Implementation. Who will implement this all things? One of the people, one technical team. They will be a separate team. That team is nothing but technical expert team. Okay, they will deploy the build into which server? Production server they will deploy. Okay, after that, after deploying into production server, all the customers is going to install the application. After completing installation, what they will do? If they are facing any problems or anything, we have to provide the support and we have to provide the Maintenance. maintenance. Okay, clear? Yes, sir. If you have any doubts, you can ask me. These are the topics we have covered yesterday and today morning. ఏమన్నా doubts ఉంటే అడగండి. If you have any doubts, you can ask me. Why I am saying this much, this many times means this is very, very important. SDLC is very, very important. Guys, clear? Yes, sir. Any more doubts, guys? ఏమన్నా doubts ఉంటే అడగండి. By tomorrow, we'll discuss about SDLC models. How many models is there, guys? In SDLC, we are having two models. One is sequential model. The second one is incremental model. Incremental model. Coming to sequential model, it is just I am giving basic, guys. Tomorrow I will explain. Okay. In sequential model, it is divided into two types. One is waterfall and second one is V model. Guys, anyone observed this model in BTech? E-language. Guys, anyone observed waterfall model, V model? No. Okay. Coming to incremental model, it is divided into 5 types. What are those? RAD model, prototype model, spiral model, iterative model, and fifth one is agile model. This is most important model. Which one? Agile model. Now each and every organization we are using agile model. In agile model, you are going to face 2 or 3 interview questions in this. Okay, which is most popular out of 7? Agile model. Agile model is very, very important. Okay, instead of agile model, they will ask agile methodology. Okay, tomorrow I will discuss about this model, but we have to know this models also. Okay, this is the most trending model, but you have to know this models as well. Okay, it is divided into 2 types. In sequential model, it is divided into 2 types, and incremental model, it is divided into 5 types. What is the use of sequential model? These models are used for small size applications. This incremental model is used for big size applications. Okay, I will explain these things by tomorrow. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడు దాకా. అర్థమైందా అండి? Yes. Clear, sir. ఏంది బ్రో? ఏం చేస్తాం, తప్పదుగా. ఏమి అలా ఆఫీస్కి వెళ్ళావా? వన్ సెకండ్. సారీ సార్, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది సార్? రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఎలా జరగదంటే, సపోజ్ మనకు చైర్ పర్సన్స్ ఉంటాయి కదా, చైర్ పర్సన్స్ కానీ మనకు హెడ్ డెలివరీ మేనేజర్స్ కానీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు బడ్జెట్ వేస్తారనమాట. సమ్ కంపెనీస్ కి సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు ప్రపోజల్స్ పెడతారు. ఓకే,
డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి ప్రపోజల్స్ వెళ్తాయి. సపోజ్ ఏదైనా ఒక కంపెనీ తీసుకోండి, నేను ఒక కొటేషన్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ప్రీవియస్ కంపెనీ వాళ్ళు 2 crores కి కొటేషన్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఈ కంపెనీ వాళ్ళు 1.5 crores కి కొటేషన్ ఇస్తారు. ఓకే, సేమ్ ఫీచర్స్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. తెలుగే కదండి? అవును సార్. ఓకే, వేరే కంపెనీ వాళ్ళు 2 crores కి ప్రపోజల్ పెడతారు, ఈ కంపెనీ వాళ్ళు కానీ 2 crores కి 1.5 crores కి ప్రపోజల్ పెడతారు. 1.5 crore కాదు, సమ్ తక్కువ అమౌంట్ తో. ఓకే, తక్కువ అమౌంట్ తో కొటేషన్ పెడతారు ఏ కంపెనీకి, వేరే వేరే కంపెనీస్ కి. ఓకే, సేమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మనం కానీ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎవరికైతే తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు. అవునా కాదా? ఓకే, 1 or 2 crores కాదు, ఎక్కువే ఉంటాయి. 50 crores 100 crores అలా ఉంటాయి. సపోజ్ లాంగ్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన చెప్తున్నాను. ఓకే, అలా కొటేషన్ పెట్టిన తర్వాత మనకు కనెక్ట్ అవుతారు. మనకు కనెక్ట్ అయితే ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు? వాళ్ళు బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు. దేనికంటే హీ హ్యాస్ కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ అవర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఆ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, మన కంపెనీలో ఏమేమి వర్క్ చేస్తున్నామో కంప్లీట్ ఐడియా అంతా బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనం ఎవరైతే మనకు కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి చెప్తారు, ఆ ఫ్యూచర్స్ మేము చేస్తాము, విత్ ఇన్ని మంత్స్ లో చేస్తాం, ఇన్ని డేస్ లో ఇన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తాం. ఓకే, ఆ ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉంటాయి, అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా కావాలో అలా చేయిస్తామని ఎవరు చెప్తారు? బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా కావాలో వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఎవరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు డాక్యుమెంట్? బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. క్లయింట్ కి ఎలా అయితే రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో అలా రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు? బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, క్లయింట్స్ అనే వాళ్ళు ఇండియాలోనే ఉంటారా? లేదండి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్. చెప్పాను కదండి, అదే కంట్రీస్ ఆల్సో. కంట్రీస్, యుఎస్, యూకే, డిఫరెంట్ స్టేట్స్. జస్ట్ మనం బడ్జెట్ అనేది పెడతాం, వాళ్ళు మనకు కాంటాక్ట్ ఇస్తారు. ఓకే, వాళ్ళే మనకు కాంటాక్ట్ అవుతారు, లేకపోతే మనం కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, వాళ్ళకి కానీ బడ్జెట్ కానీ నచ్చితే మనం కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవుతారు. వాళ్ళకి కానీ నచ్చకపోతే మనమే కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే గైస్, అండర్స్టాండింగ్? బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంది, మనం వీళ్ళు చేస్తారు అనుకుంటే మనకి ఇస్తారు ప్రాజెక్ట్, లేకపోతే మనం కానీ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. 1 or 2 weeks వెయిట్ చేసి మనం ఫోన్ చేసి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. ఫోన్ కాదు, మెయిల్ చేస్తారు. ఓకే, అర్థమైందండి? ఆఫ్టర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ మేము తీసుకున్నాము, ఇవన్నీ డిజైనింగ్ వాళ్ళకి, కోడింగ్ వాళ్ళకి, టెస్టింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. అవి ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? సిస్టమ్ అనలిస్ట్, సపరేట్ టీమ్ ఉంటారు. సిస్టమ్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే, వీళ్ళకి ఇలా డిజైన్ కావాలి, వీళ్ళకి ఇలా కోడింగ్ కావాలి, వీళ్ళకి ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, వీళ్ళకి ఇలా టెస్ట్ చేయాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ who will tell? System analyst, based on the documents. Clear? అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్పనా? హలో, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండర్స్టూడ్? హూ వాస్ గుడ్? సార్ నేనే సార్, పుష్పలత. అర్థమైందండి? అర్థమైంది. ఓకే, ఫస్ట్ మనం కొటేషన్ పెడితే వాళ్ళు మనకి కాంటాక్ట్ అవుతారు, లేకపోతే మనమైనా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, యువర్ వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. అంటే కొటేషన్ మనమే చేసుకున్నాం అంటే అప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ మనమే తీసుకున్నట్టే అవుతుంది కదా సార్. అంటే మనమే వాళ్ళకి ఇస్తున్నట్టు అవుతుంది కదా సార్. మా దగ్గర మేము చేస్తాము అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ మన దగ్గర ఉంది అంటే మన దగ్గర స్టాఫ్ ఉన్నారు, ఓకే, మన దగ్గర రిసోర్స్ ఉంది, ప్రాజెక్ట్స్ కోసం మనం చేస్తున్నాం. ఓకే సార్, నో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మన దగ్గర పీపుల్ రిసోర్స్. ఇప్పుడు టీసీఎస్ ఉంది, టీసీఎస్ లో వేరే ప్రాజెక్ట్ కావాలి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ లేదు, పీపుల్ ఉన్నారు, హీ కెన్ డూ. ఓకే సార్, నో ఇప్పుడు సైట్ ఉంది,
సైట్ లో నాకు ఇల్లు కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ప్లానింగ్ అవన్నీ ఉండాలి. ఓకే, ప్లానింగ్, బడ్జెట్, దోస్ ఆల్ థింగ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఓకే క్లియర్? ఇంకేమైనా ఓకే డౌట్స్? సార్, అంతే సార్. అర్థం కాకపోతే అడగండి. Okay, these things guys we have discussed yesterday and today morning. Tomorrow we'll discuss about SDLC models. Coming to SDLC models, we are having two types. One is sequential and second one is the incremental. Coming to sequential, it is divided into two types. One is waterfall and second one is the V model. Coming to incremental, it is divided into 5 types. Spiral model, RAD model, prototype model, iterative model, and fifth one is most popular, agile model. Why I am saying most popular means you are going to face interview questions on. Clear? Clear guys? ఎస్ Yes. సార్. Yeah. If you have any doubts, you can ask me. I will wait for 5 more minutes. I am stopping this recording. If you have any doubts,